Hei, hei alle sammen. Først og fremst, hører dere meg? Ja. Så bra. Ja. Supert. Velkommen til MPN Partnerbrief for september. I dag så har vi en veldig spennende agenda. Vi har besøk av Joakim Knutsen, som vår produktsjef for Office 365. Han skal fortelle oss om nyhetene som kommet nå med Office 2016. Etterpå så kommer Robin Kellett, som jobber i Skykick, som skal fortelle oss om et tilbud som vi nå har, som at man gratis kan migrere til Office 365 lisenser til internbruk, som dere får via partnerprogrammet. I tillegg så skal han fortelle om en del andre tilbud som man får via bedriften Skykick. Da sier jeg velkommen, Joakim. Takk for det, Katrine. Alle sammen kan høre meg også. Det satser vi. Takk for introduksjonen, Katrine. Som sagt, mitt navn Joakim Knutsen. Jeg jobber som produktsjef i Microsoft for Office og Office 365. Og det utvilsomt en veldig spennende høst for oss med en stor lansering av Office som nå, eller var nå i september. Så det veldig bra tidspunkt nå for å gå gjennom alle de spennende mulighetene og nyhetene som i forbindelse med det. Jeg tenkte egentlig å dele kontaktinfoen min, men jeg hadde litt PC-problemer i morges, så jeg fikk ikke endret slidene nå i siste sekund. Men ta gjerne kontakt med meg direkte hvis det skulle være noen spørsmål eller diskusjoner eller avklaringer som dere ønsker å gjøre. Den beste kanalen for å komme i kontakt med meg via partnernettverket til Microsoft på Yammer, som kan nås på yammer.com/ms-no-partner. Der inne legger jeg ut en del nyheter og oppdateringer som nyttig for alle som jobber med salg av Office 365 å kjenne til, og som kan hjelpe med å drive suksess hos kundene deres. Så det var litt reklame for Yammer-nettverket vårt. Og så over til dagens tema, som Office 2016. Og man kan jo si endelig Office 2016. Det en utgave, en versjon av Office som vi har gledet oss lenge til. Og som nå blir lansert egentlig som en av de største nyhetene i Office 365. Fordi det ingen tvil om at Office-pakken og Office 365 smelter tettere og tettere sammen hva det gjelder brukeropplevelse og funksjonalitet og nytte. Og det skal vi se en del eksempler på også nå gjennom dagen, eller gjennom disse 20 minuttene. I og med at vi kjører et Skype for Business-møte, så vil jeg ikke gjøre så mye live demo som jeg foretrekker å gjøre, men i stedet for så har jeg en god del slides som viser mye av funksjonaliteten i praksis, sånn at det mye lettere å forstå hva som faktisk nytt, og hvorfor det verdifullt. Ser vi litt på taglinen vår for ny Office at man nå kan få ting gjort, og man kan få ting gjort sammen. Ny Office legger opp til samarbeid i en mye større grad enn tidligere, og gjør det mye enklere å samarbeide. Og når vi også snakker om Office, så snakker vi også om ikke bare om Office-pakken som vi tradisjonelt har gjort med Word og Excel og PowerPoint og hva som nytt der, men vi ser nå på Office som også alle tjenestene og alle applikasjonene som ligger rundt Office i et mye videre perspektiv. Og det åpner jo også opp for mange nye muligheter for dere som partnere og jobber med forretningsutvikling hos deres kunder igjen. Joakim, unnskyld. Når vi må si fra når vi skal bytte slides her. Ja, du kan bytte til neste slide nå. Beklager, Katrine. Så til slide nummer 2, ja. Slide nummer 2, ja. Ja, den grei. Det har vi gjort. Okay. Bra. Ja, så i forbindelse med det så oppstår det en del muligheter i forhold til å jobbe med kunder, om å da på en måte realisere, hjelpe dem med å skape og realisere den verdien som rundt disse tjenestene som der da. Så hvis man på en måte ser helt konkret, da kan du ta til neste slide, Katrine. Hvis man ser helt konkret på
hvordan det egentlig vi vant til å jobbe I dag, da, bare for å sette litt perspektiv på det. Så tror jeg de fleste kan rekke opp hånda og si at vi alle har syndet med å sende dokumenter til oss selv, fordi vi trenger å få tilgang til dokumenter fra telefonen vår, eller fra nettbrettet vårt, eller fra hjemme-PC-en, fordi man trenger å ha det med seg på en reise. Så enten fordi dokumentet ikke så lett tilgjengelig når man ikke på kontoret, eller at det noen begrensninger som gjør at man ikke får det til. Det typisk også at man ikke kan være med I telefonkonferanser eller møter og den type ting, fordi man blir forsinket tilbake til kontoret. Sånn at man da heller må liksom reise tilbake og så bli med på møtet da. Et veldig enkelt eksempel. I dag sitter jeg på hjemmekontor. Jeg har hatt en PC-krasj nå I morges, så nå får jeg ikke koble på nettverket mitt hjemme. Så jeg sitter nå på telefonen min, smarttelefonen min, og kjører dette møtet herfra. Så det derfor Katrine hjelper meg nå, akkurat nå med å skifte slider. Det ikke så enkelt på en liten skjerm. Vi også typiske situasjoner på at man ikke helt vet hvor folk de på jobb, har de kanskje en fridag, men du får I hvert fall prøve å ringe dem på mobilen og se hva som skjer. Andre typiske situasjoner at når man ikke på kontoret, så får man kanskje ikke gjort det samme som man kan når man sitter på en annen enhet eller på en annen lokasjon. Så typisk sitter man på nettbrettet sitt, så får man kanskje ikke redigert eller gått gjennom dokumentet så godt som man kanskje skulle ønske, og at man da må utsette det til dagen etter. Vi ser litt på det, og det mange av disse tingene som er kjernen av det vi prøver å løse med Office 2016, og spesielt I kombinasjon med Office 365. Da kan du gå til neste slide, Katrine, slide 4. Og det det hva vi mener egentlig med moderne samhandling, og hva det Så det som et viktig element at vi har kunnet ha Office på alle enheter, og dokumentene lagret I OneDrive for Business eller I Office 365, så vil man ha tilgang og være produktiv uansett. Man kan enkelt bli med I Skype for Business-møter fra telefonen sin, akkurat som jeg gjør nå, hvis man ikke rekker tilbake til kontoret tidsnok. Man har også mye enklere tilgjengelighet, og det kjenner jo alle dere som bruker Skype for Business eller Link fra tidligere, at hvis noen personer grønne på Skype, så det enkelt å bare ta kontakt, sende en lydmelding og få avklart ting der og da. Samtidig som Office 365 ikke avhengig av å være på kontoret for å kunne ha tilgang til kolleger, tilgang til informasjon og tilgang til dokumenter. Og jeg nevner dette perspektivet her fordi Office-pakken navet I forhold til å kunne realisere det på en god måte, fordi det det folk gjerne godt kjent med. Ok, så hvis vi da ser litt mer konkret over på hva som nytt I Office 365, så det delt inn I 2 seksjoner. Det en seksjon for brukere, og så det en seksjon for IT-avdelingen, altså hva som nytt for hver av de gruppene. Og det delt opp I 3 kategorier. Jeg tenker jeg fokuserer hovedsakelig på 2 av det I dag. Det ene hvordan Office 2016 for brukere gjør det veldig mye enklere å samarbeide I et team, eller på tvers av et dokument, eller sammen med kolleger. Og det andre elementet hvor mye smartere Office 2016 blitt. Da kan du gå til slide nummer 5, Katrine. Ja. Ja, så bra. Så vi lar det være med det. Så ser vi da videre på det som nytt for IT, så det mye fokus på sikkerhet. Det kommer opp I stort sett alle diskusjoner hvor jeg involvert når vi snakker med kunder, så sikkerhet og nettsky et veldig, veldig viktig tema. Og med Office 2016 så implementerer vi sikkerhet på dokumentnivå på en mye, mye mer detaljert grad, og gjør det brukeren I stand til å kunne sette på egne regler for sikkerhet, I tillegg til at man støtter type 2-faktor pålogging, hvis det krav om det og den type ting. En annen kjærkommen nyhet som på en måte hjelper både IT og egentlig for så vidt også brukere, jo at vi har jobbet veldig mye med ytelsen I Outlook. Også I disse tidene hvor det veldig mye snakk om samhandling og andre måter å jobbe på, og man har hjemmer som et sosialt nettverk å diskutere på, så det ikke noe tvil om at e-post egentlig fortsatt et veldig viktig kanal for kommunikasjon, og den alle sammen supertrent på, og bruker veldig, veldig mye. Så vi legger også mye fokus I å gjøre Outlook-opplevelsen bedre for alle brukere. Så med Outlook 2016 så har vi jobbet mye med ytelsen, så
de som har tatt i bruk den, melder tilbake at det er mye kjappere. Søket blitt raskt, og stabiliteten på trege eller på ustabile internettlinjer mye bedre. Så de som for eksempel pendler med Vestfoldbanen nedover hver eneste dag og sitter og jobber på toget, vil kunne ha en stor glede av disse tingene her. Så jeg tenkte at vi kan se litt på slide nummer 7, Katrine. Og se litt da på den første pilaren på hva som nytt for sluttbrukere. Og det da det som jeg har kalt som skapt for samarbeid. Og med det så mener vi at man nå kan jobbe sammen på dokumenter som aldri før. Man kan få input uten å måtte forlate Office-applikasjonen, og man kan jobbe sammen som om man var i samme rom. Uten at man trenger å være det. Så hvis vi da ser på slide nummer 8 for det første konkrete eksempelet, så det med Office 2016 blitt mye enklere å dele et dokument enn tidligere. Så oppe i høyre hjørne så har man en delingsknapp, og når man trykker på den, så får man opp en sånn delingsmeny som dere ser helt til høyre i skjermbildet her, hvor jeg da enkelt kan skrive navnet på den kollegaen jeg ønsker å dele med, eller e-posten til den eksterne personen jeg ønsker å invitere inn i dette spesifikke dokumentet. Så definerer rettigheten på om de skal få lov å redigere eller kun se dokumentet. Jeg kan skrive en liten melding og trykke del. Det som skjer da at alle sammen får en e-postinvitasjon med en link til dette spesifikke dokumentet. Og kan gå inn i det, og så kan man jobbe på det dokumentet. Så hvis dere ser videre på slide 9, her et eksempel fra Word 2016, hvor vi nå har implementert da simultanredigering av dokumenter. Så det vil si at flere kan være inn i samme dokumentet samtidig og redigere på det, uten at det oppstår konflikter. Så i det eksempelet så kan man se da to personer, markert med rødt og med oransje, som inne i dette dokumentet og skriver i hver sin seksjon. Og det her løser jo dette problemet med å sende dokumenter til hverandre, få tilbake kopier, sitte og klippe, lime og redigere alle endringene inn i et nytt dokument. Med denne funksjonaliteten så kan man komme mye raskere i mål. Og dette noe vi har hatt i Word Online i ca. 3 år, men det veldig kjærkomment tillegg til Word 2016-applikasjonen, som de fleste kjenner aller best til. Og at man nå kan gjøre det også inn i Word 2016-applikasjonen på PC. En ting som viktig når flere inne i samme dokument samtidig, jo også at man må ha et slags sikkerhetsnett. Sånn at hvis noen skriver over eller gjør noe feil i dokumentet, så har man også muligheten til å kunne gå tilbake til en tidligere versjon av dokumentet. Så det kan man også da gjøre direkte i Office-applikasjonen. Her vist i Excel at jeg da får opp en historie på dokumentet med forskjellige datoer og endringer på når endringene var gjort, og så kan jeg enkelt klikke tilbake på den datoen jeg ønsker, sammenligne dagens versjon med en tidligere versjon og velge å ta ut det jeg trenger for å hente tilbake informasjon. Og alle disse tingene egentlig, med unntak av samredigering i Word 2016, så ingen av disse tingene egentlig nytt, men det bare gjort mye mer tilgjengelig og gjort mye mer brukervennlig. Og sånn sett så ser vi at da folk tar i bruk mer og mer av disse funksjonene som her. Hvis vi ser da på slide 11, så en annen ting som har forespurt mye muligheten til å kunne jobbe på dokumenter samtidig inne i Skype for Business. Og det får man nå muligheten til, at man kan enkelt i dokumentet se hvem som inne i dokumentet, man kan se statuslampa deres og ta kontakt med dem direkte fra dokumentet. Og derfra eventuelt eskalere dette opp til en videosamtale. Og da får man videoen i et lite vindu, mens man da kan sitte sammen og samredigere på dokumentet. Så det en veldig effektiv måte da, hvis man har en kort deadline på å få ting gjort sammen og bli enige om endringer før man eventuelt markerer dokumentet som ferdig, og så sender det av gårde. Og så det dette med fleksibilitet. Og dette sånn sett ikke noe nytt, men vi utvider dette horisonten vår stadig. Office tilgjengelig på nesten alle typer operativsystemer og enheter.
Og i sommer så lanserte vi nå også Office for Android nettbrett. Så nå er vi ute på alle populære plattformer med Office-applikasjonene, og det blir også jevnlig oppdatert, og vi har en lang liste med funksjonalitet som vil bli implementert fremover, basert på det kundene sier at de ønsker fra oss. Vi har også nettopp lansert Office Mobile for Windows 10, og det vil også komme sammen med Windows 10 Mobile når det blir lansert i desember. Så dette løser jo også da den dilemma som mange har med å kunne jobbe fleksibelt, jobbe fra forskjellige lokasjoner, uavhengig av hvilken device de benytter seg av. Ok, så kan vi se, gå videre til slide 13, Katrine. Ja, vi har fått et spørsmål, Joakim, hvis det er greit. Jeg tar det fortløpende. Ja, vi kan prøve. Eller vil du ta det? Ja. Det er fra Anders Larsen som spør co-authoring, noen krav om hvor dokumentet ligger for at det skal fungere. Må det for eksempel ligge på OneDrive/SP? Det er et godt spørsmål, og det glemte jeg egentlig å nevne, så det var bra du spurte om. Det må ligge lagret på OneDrive eller OneDrive for Business, eller i SharePoint Online. Så hvis man har et dokument som er lagret et annet sted enn det, så vil man, når man trykker del oppe i høyre hjørne, det første den vil spørre om er at du har ikke lagret dokumentet på i skyen eller i OneDrive for Business, så trykk her for å lagre der først. Og når Word ser at dokumentet er lagret på riktig sted i gåseøyne, så lar den deg dele det med personer. Så kriteriet er altså OneDrive eller OneDrive for Business eller Office 365 for øvrig. Ok, så hvis vi da går videre til slide 13, Katrine, så det andre elementet vi fokuserer litt på er dette med hvordan Office har blitt mye smartere. Og en veldig nyttig funksjon på slide 14 som jeg er stor fan av, er dette med at det er jeg som person som er hubben for opplevelsen. Det er ikke enhetene jeg sitter og jobber på. Hvis du kommer til slide 14, Katrine. Det er meg som person. Så hvis jeg sitter og jobber på telefonen min eller på iPaden min med et dokument, kommer inn på kontoret og åpner det samme dokumentet, så vil jeg få en sånn velkommen tilbakemelding som dere ser her, hvor den foreslår at skal jeg bare ta deg til side 7 hvor du var på, når du satt og leste det på den andre enheten din. Og bare så dere vet det, noen andre har vært inne i dokumentet og gjort noen endringer, så jeg markerer de med grønt også, sånn at du enkelt kan se de. Så det er denne brukeropplevelsen som er en liten detalj, men som vi har fått veldig mye, en overraskende mye positiv tilbakemelding på. Slide 15 viser hvordan man kan jobbe med dokumenter inn i Outlook, sånn som jeg nevnte at Outlook kommer til å være med oss ganske mye lenger, og vi jobber med å forbedre opplevelsen i Outlook så langt det lar seg gjøre. Så her ser man da eksempel på hvordan vi har endret dette med vedlegg, og hvordan man da enkelt kan legge til siste brukte dokumenter som vedlegger ned på direkte. Hvis dere ser ekstra nøye, så ser du at noen av dokumentene har en sky ved seg. Det vil si at dokumentet, i stedet for å bli lagt med som et vedlegg, vil bli lagt til som en link inn i mailen til da den opprinnelige lokasjonen. Og det gjør det da enkelt å åpne for samredigering, og at flere kan gå inn i den ene versjonen av sannheten, at man slipper da å sende et dokument med endringer fram og tilbake til hverandre hele tiden. Slide 16, Katrine, er en ny funksjon som heter Tell Me, som det tok litt tid før jeg begynte å bruke, men jeg først begynte å bruke den, så jeg ble helt avhengig. Det den gjør er at den lar meg skrive i klartekst hva er det jeg trenger å gjøre av funksjonalitet, og så foreslår den da, basert på det den finner, forskjellige typer handlinger direkte i søketreffet. Så for eksempel, hvordan fryser du øverste kolonne i Excel, hvordan setter du inn en tabell, hvordan setter du en sånn type graf, hvordan får man en innholdsfortegnelse. Da skriver jeg bare innholdsfortegnelse, og så gir den meg det direkte. Så det gjør at jeg har blitt mye, mye mer effektiv i Office-applikasjonene enn å lete igjennom og bruke tid på å lete etter funksjoner som jeg kanskje ikke bruker så ofte. Slide 17, nå har vi ikke så mange slider igjen. Går på en funksjon som er i kombinasjon med Office 365, og det er det som på norsk heter rotemappe, eller clutter på engelsk. Det den gjør baserer seg på maskinlæringsteknologi i Office 365, sånn at den forstår deg som bruker, hva du er interessert i,
og hvilke forhold du har til kolleger og andre mennesker som du mailer med. Og basert på det begynner du å filtrere e-poster for deg. Så mindre viktige meldinger blir plassert i en egen mappe i innboksen som heter rotemappe. Sånn at du i innboksen kun får de viktigste meldingene som du faktisk vil bry deg om. Da. Og det folk sier, her det noen kommentarer fra brukere på denne løsningen. Hvor det gjennomgående at det fungerer ut av boksen. Det fungerer faktisk. Det veldig lite feiltolkninger av systemet. Og folk veldig fornøyd med å kunne få fokus på de viktige meldingene. Og så kan man da gå gjennom rotemappa en gang i uka eller tilsvarende. Så vil jeg gjerne bare avslutte da med slide 20, Katrine. Hvis du bare blar 3 fram, det vel det? Ja. Der var den. Og her viser jo da oversikten over hvordan Office 2016 tilbys. Så egentlig ingen overraskelser her. Det helt identisk som det vi kjent med fra Office 2013. Det kommer da som både de gode, gamle, kjente, kjære Office-pakkene, men også som en del av Office 365 med de fordelene som det har, som jeg har beskrevet i dag. Jeg vil dele dette slideset i etterkant, så her kan dere bruke denne tabellen som et oppslagsverk og referanse for å diskutere sammen med kunder hvilke alternativer som passer best. Helt til slutt, siste sliden, så har det vært en del spørsmål om når det kunder får tilgang til Office 2016. Og for kunder som har Office 365 Business, så vil oppdateringen komme automatisk i løpet av de neste ukene. Det kan komme i slutten av oktober, men det har vært sagt at mesteparten vil få det i løpet av november. Mens kunder med Office 365 ProPlus vil først få oppdateringen automatisk i februar 2016. Og hvis noen kunder ikke ønsker å vente så lenge, så finnes det muligheter for å kunne laste ned nyeste Office nå. Hovedsakelig 2 forskjellige metoder som lar en gjøre det. Der må IT-avdelingen i begge de eksemplene være involvert for at det skal kunne fungere. Tilsvarende kan man også vente. En versjon eller en utgave av Office supportert i 12 måneder, sånn at de som på Office 2013 nå fint kan vente helt til oktober 2016 før de trenger å ta stilling til en oppgradering. Uten å på en måte falle utenfor support. Vi også jobber hardt med at oppgraderingene skal fungere sømløst, sånn at de som har integrasjoner og makroer og plugins i Office skal i utgangspunktet forvente at det ikke skal være noen utfordringer ved å få den nye oppdateringen til Office. Vi har jobbet hardt med å sikre at det grensesnittet ikke endret. Og som skal gjøre det da mye enklere og automatisk kunne løfte seg til den nye versjonen av Office. Og med det så ser jeg tiden går fort, så da takker jeg for meg. Det noen spørsmål helt på tampen som kommet, Katrine, eller det noen som har noe? Hvis ikke det noen som har noe, hvis ikke så kan dere selvfølgelig skrive i etterkant også. Ja, så bruk... Så det bare å ta kontakt med etterkant. Der står kontaktinformasjonen min. Bruk også yammer.com/ms-no-partner, som da partnernettverket til Microsoft Norge. Still spørsmål, vær med i dialogen der. Det kommer til å komme mange oppdateringer også i tiden fremover. Der står det også informasjon om cashback-programmet, som gir forhandlere ekstra fee på omsetning av Office 365 i en periode nå frem til 31. desember. Så gå inn der og les mer om det, og bli med i det programmet. Super, takk skal du ha, Joakim. Vi legger ut presentasjonene fra i dag også på partnerbloggen, som dere ser, la link inn i meldingsvinduet. Da skal vi gå videre. Det jo mange av dere som jeg ser her på callen som også partnere med kompetensis, og det betyr jo at dere har tilgang til lisenser til internbruk. Så derfor så har vi invitert Skykick, som har et eget tilbud akkurat nå. Så da skal vi flytte over til English, and I want to say welcome, Robin. Good morning. Yes, hello, I'm Robin. And thank you very much, Catherine and Microsoft Norway, for introducing me.
I am the business director for Skykick for Northern Europe. And today I'm going to talk about how you can leverage your internal use rights to take advantage of a great promotion between Microsoft and Skykick to move yourselves on your own internal infrastructure to the cloud. So I'm obviously English, my apologies for that. I don't speak any Norwegian, my apologies for that. I will try and talk slowly. I've got quite a lot to cover in half an hour, so please bear with me. And if there are any questions, Catherine and I will work together to answer them. So just a quick introduction to Skykick, who we are. We are a cloud management company. We're based in Seattle, and from the point of view of cloud management, we do three things. One of which is live in Europe, the other two which are coming very soon. So the key product, and we're going to talk about that today, is migration. So to move your customers and yourself, first of all, profitably and easily to Office 365. And Office 365 is an awesome product, and you've seen some of the enhancements just now. But it's really getting there is sometimes a challenge. So we'll talk about how we do that, and I'll show you how you can actually set yourselves up on that. We also have two products coming, which if we have time I'll talk about. One is Azure-based backup, so enabling you to charge your customers repeat fees on a monthly basis for a really cool backup service for Office 365, SharePoint Online, and OneDrive, designed to be operated by non-technical people. It's very cool. And we also have a cloud management console, which aggregates customers' cloud services in one screen, so enabling you to provide managed services to your customers in a really easy way. Skykick is a partner-only model. We don't deal direct with your customers, nor do we want to, nor do you want us doing that either. So we are partner branded, so your brand goes on the services, and we support you 24 hours a day during the week, and at US hours at weekends, free and upfront in the background. The good news is we're going to be actually, within the next month, we'll be announcing distributor availability for Skykick in Norway. We have it in a whole bunch of other countries, and that means that we'll be able to offer Norwegian prices. And those prices will be cheaper than our direct prices, and that's a matter of policy. We want you to get a good deal locally. There are a number of proof points to Skykick. The main one is that Skykick itself is very much largely an ex-Microsoft company. I myself spent 14 years working for Microsoft before I joined Skykick. I'm actually presenting this on a Surface Pro 3, by the way, and our DNA is very much Microsoft. We only migrate to Office 365. We don't migrate off Office 365, unlike other solutions out there. So the IUR promotion was originally launched in March, and it was supposed to run until the end of June. Now, Microsoft has extended that with us, which is great. And it means that you've got a little bit of time to take advantage of it. But if you qualify for the internal use rights, and obviously your Microsoft account manager will be able to help you with that, you can use Skykick completely free to move yourselves to Office 365 and up to 500 seats. And the charges for that would all be waived. It's very easy to claim that. You just need to be a Microsoft partner and obviously qualify for IUR. Now, it's really great going with 365. It's got massive benefits. Many people do find it a bit of a challenge to move. There are significant challenges in doing a migration. We'll go through those in a minute. But if you can place your order before the end of June 2016, ideally significantly before then, because there's no real reason to wait if you want to move, and I'll show you how easy it is very soon. The real benefit, and Microsoft's own statistics show this, if you're on 365 yourselves, you'll sell 3 times as much. The big opportunity for Office 365 is here. It's arrived. Office 365 is an awesome product. It's evolved hugely over the last few years. There's real demand for it now, but the number of migration and customer opportunities only just started. The market's waking up to it, and it's really important, if you can, for you to be running it yourselves as well as sell it to your customer, and then your sales teams can live and breathe the experience. And it's really so much better than having an on-prem system or something hosted or something like that. So those terms are available. I'll talk you through how we'll do it in a second. So Skykick is comprised of a suite of different services. We have a web planner. This is our implementation tool, but it's also a really, really awesome pre-sales tool, and we'll talk about that in a minute.
We also have obviously a migration engine. This engine is very smart. You can throttle it up and down depending on the customer's bandwidth and their server health. It will do an automatic delta sync. So as users make changes, we'll reconcile those after cutover. We can also support staging with the engine, and it does a smart sync. And the thing about a smart sync is it will sync the most recent data first so that customers don't have any outage and they can just get going with their most recent items first. We'll just sync in the background. No matter how large the mailboxes are, we'll comply with Microsoft's EMS limits. So anything under the EMS limits will get into the new mailboxes. And the other component of Skykick, which partners who've done migrations really appreciate, is our Outlook Assistant. So this is a file which gets pushed out to end users' desktops. It will diagnose what the customers are running. If it's possible to patch or connect that Outlook client to 365, we will do that, or we will advise you that the client is too old to connect. And very importantly, we will patch those clients if they are connectable. So just make sure they're on the latest version. It will also connect the profiles to Office 365. That's a hugely manual task. We can automate that, and it will save you, your customers, hours and hours and hours of time. The typical migration project, and we have thousands of partners worldwide, takes about 40 hours to accomplish. Now that's about a 30-seat one. That's on average. Sometimes they'll be bigger, sometimes they'll be smaller, sometimes they'll be a lot bigger than that in terms of time. And that includes the sales process, mailbox discovery, all that stuff, all the way through to having the Outlook profile set up. Some people think it's just the migration component. It really isn't. We have a tool which just does the migration. There are other tools that just do the migration. But all these other components are actually fundamental to your profit and loss as a company. Now, our partners tell us, and we have some independent evidence which backs this up, which I'll show if I have time on this call. Our partners tell us that using Skykick can cut your migration time, whether it's for your own internal projects or indeed for customers, by up to 90%. That's a huge, huge, huge benefit. Right now, as we talked about, there's a massive amount of Office 365 opportunity out there. Seeing how well attended this call is, I guess you guys are all feeling that. So it means you can sell more without the need for additional resource. You can make much, much more money. Our partners make typically 50% margin on their migration projects, which is huge. It means you can eliminate risk up front before you actually even take the project on, and obviously you can upsell, which you need to do. We can migrate from, whether this is your own source platform or customer source platforms, POP3, from IMAP, from Google, from SBS from 2003 onwards, and from Exchange, importantly, from 2003 onwards, hosted or on-prem. At Skykick, we migrate obviously the data elements such as email, calendar, and contacts, those things. But we also really focus on the things that really matter to end users so that your customers get a great experience. So even from legacy player platforms like POP and IMAP, we can migrate and reattach PSTs attached to profiles. We can do address autocomplete, which is how we all do email, and we'd be lost without those entries. And we can even do signature blocks, meaning you don't have to do anything manually in that space. So a huge amount of automation, a huge amount of user delight. We can even move data from Office 365 to Office 365. Now that might seem strange for those that haven't come across that, but I promise you, you will be coming across this scenario increasingly. And that's when people need to move their tenant from one provider to another. So maybe they're on Advisor, they want to move to CSP, for example, or they want to move from provider to provider. You actually require a migration to do that. We can help with that, and we're doing this every day. One thing to note, we don't utilize DirSync or ADSync. But there's a great scenario in Skykick where if you do need to use it, or you have got it set up, you can automate even more, and we'll talk through that in a second. So let me show you Skykick, and I'm going to take you through a migration scenario. Now this can be for it's exactly the same process, whether it's for you doing it internally, or whether you are doing it for a customer.
It varies a little bit depending on the source mail platform, but we'll go through that in a second. Now, I've logged into Skykick. It's completely free to set up a Skykick account for your own internal migration and for your customers. You just go to skykick.com and submit your Microsoft Partner ID. Again, we will not accept anyone who doesn't have a Microsoft Partner ID. We're a partner-only business. And you can see this is not branded Skykick, it's branded Awesome IT. So whether you show this to your customer or you don't show it to your customer, we want this to be your brand and accruing to you, and we support you in the background. So the first thing I'm going to do is, let's say ask a lot of questions of your customer and do an examination of what they've got. With Skykick, whether you're doing an internal migration or not, it's a bit different. Okay, that's great, Ragnar. I'm glad you can still hear me. What I've done here is I've typed in a single mail address on a mail system that I'm going to be migrating. And I'm going to move on to the next step. Now, we're going to do an initial diagnosis with Skykick as to what this system is. So what I've done is I've found that this is a self or co-located email system. In that instance, it's probably an on-premise system, don't know yet, and the registrar is GoDaddy. This UI is pretty similar. We'll change it depending on the type of system. For example, Google has deliberately made it difficult to migrate off Office 365. The good news is that Skykick has actually mitigated that. So we can automatically take account of the fact that Google will throttle their servers back when they detect a 365 migration. We can take account of that. They also require some additional things now, which they never used to. Perhaps they're feeling the heat from Office 365, I don't know. But we can take care of that. But this one isn't a Google one. This is likely an on-premise mail system of some kind. I don't know what it is yet. So what I need to do now is I need to provide an email address and a password for a single user on that domain. They don't have to be an admin. They can be any user. You can test this yourselves using your own mail systems about 5 minutes after we finish this demo. It's really that easy. That's all the information I need to provide in order to connect to the mail system and actually, if I want to, start the migration project. Now, we're connecting to this mail system at the moment. I want to stress a few things. First of all, Skykick never, ever, ever, ever changes the source mail system. We don't do anything to it. We don't amend it. Skykick has a set of instructions for the ultimate Office 365 environment. Secondly, you can save the project at any time. Thirdly, for your IUR promotion, providing you have the IUR licenses, etc., from the Skykick side, we will not charge you for this. And actually, you can use Skykick as a pre-sales tool to query custom environments in exactly the same way, completely free, unless you place the order. And then lastly, our 24-hour support team is there to help you every step of the way. So you can call them during the week and at US hours at weekends, completely free, and they will help you. Now, I didn't know what this customer was running for Oslo Bicycles Limited. What I do know now is it's on-prem exchange. It's EWS. That's a specific location of the server. So this is an on-premise exchange system. That's taken me perhaps 40 seconds to work out. Not long. Now, in the next stage of Skykick, we have some choices around the Office 365 model that you want to apply. Now, obviously, Microsoft is very keen that people work on CSP, and it should be an awesome model. For those of you not evaluating CSP, strongly urge you to start evaluating that as quickly as possible. But we can support Open, CSP, EA, or other volume licenses if you've already created the 365 tenant. All you need to do is type in the username and password, and we will recognize that and call in the licenses for you to apply in the next screen. Now, let's say we don't have one, or I just want to do a lookup. So I'm a pre-sales person seeing what the customer's got. Actually, I'm going to, excuse me, that's a force of habit. I'm just going to switch to Norway. So we can actually do an advisor migration if we want to, and actually that's what I'm going to demonstrate today. So there's some additional stuff with advisor which we can ignore
because most of you shouldn't be doing advisor. I would suggest that you would be doing open or CSP. But I'm going to use this to see what the customer's got right now. And again, bearing in mind that I didn't know what the customer had got about 1.5 minutes, 2 minutes ago. I now know that Oslo Bicycles Limited, and this could be you, your own internal mail system, or customers, they told me they had 30 mail accounts. I found 51. Now, I'm sure for those of you who've done migrations on the call, you'll know this is a really common scenario. But we've done it in moments without you having to send an engineer out to actually query that. This is before you've won the deal. We've also found only public folders, and we've actually got these awesome error messages which allow you to detect whether there's an issue with it with compatibility with 365. So we can see here that there's no license members assigned to this public folder, so we're actually just going to add them now. Now, for those who are kind of curious about how we're doing this, what we're doing is we're discovering the GAL, the global address list. That's how we're calling everybody in. Other mailboxes, this is resources or shared mailboxes. There aren't any, but we're going to create some in a second. And we've even found the distribution groups. So we've got the number of members, and what's really cool is that this is the Oslo Bicycle Company. I can actually use Skykick to do some consultation straight away. I can call up my customer, I can export all of this in Excel and send it to them, while my competition is trying to work out how they can send an engineer at the end of next week to spend half a day on site at at my own risk. I haven't won the deal, to find out what they've got to turn around a statement of work in about 3 weeks' time. Now here I can actually turn it around in moments. So I'm going to add a distribution group for Oslo Bicycles. Let's say mountain biking. You guys have some fantastic countryside in Norway. I'm very jealous. So I've created mountain biking, and all I now need to do for my customers is say, well, who needs to be a part of it? Well, they say Alice needs to be a part of it. Daisy needs to be a part of it. Emery needs to be a part of it. That is a distribution group set up in seconds using Skykick. So it's very, very easy to use. We can also, whether this is for your own RUR or not, let's say RUR is a member of your team. Alberto's left. We have this really cool tool called Fancy Mode. You can hopefully hear the enthusiasm in my voice. Fancy Mode allows me to do fancy things to individual mailboxes. Alberto's left. I don't require his mailbox. Do not migrate the data. Hit update. He's now grayed out. He's been removed from the migration. It hasn't touched the source system at all. So that mailbox is still there on the on-premise mail system. We just won't be taking it. Let's take another scenario. Alice here. Actually, I'll pick Barbara because I've already assigned Alice to something. Barbara has left the Oslo Bicycle Company. But what we want to do is actually make it a shared mailbox. Now, normally this is a really manual process. With Skykick, all I have to do is say convert from individual to shared mailbox as part of the migration. I hit update. She's now grayed out. And then all I have to do is ask my customer who needs to have access. So I just add them. So this can actually be fun. And again, for whether it's your own system, awesome to do that. It means that you can move house, get into the cloud, and get your email system ready for the cloud. You can throw away everything you don't need and get it set up in minutes for what you need it to be. And it's free. I can create new mailboxes here, again, new distribution groups. I can add additional mail domains if I need to. And I can also do some other things, which I won't go into just for reasons of time because I've only got 12 minutes left. I'll just show you one more thing, though, in Fancy Mode. Let's take a more complicated scenario. So let's say Chelsea was the sales director of this company. She's left. And the customer's gone, well, actually what I want to do is I want to have a new email going to one person or a distribution group, but I want her existing mail migrated to someone else. Can you do that? Now, if you're doing that manually, that is a very, very expensive and complicated thing to do, and it will take hours of scripting with highly advanced personnel. With Skykick, it takes a moment. So all I have to do is add that person as an alias to, say, Archer, but I'm going to migrate her data to a different person, Donna. And that is done. And you have one very delighted partner. Now, I can save this at this time, and this whether for your own one or not, or for your customers, is exactly the same process, except there's a checkbox for RUR partners right at the start of the process.
But what I'm going to do is I'm going to start the process. So I'm going to choose the communications. Skykick has communications which go out, which have been written in conjunction with Microsoft and with our partners to get the best reaction from customers. I'm going to choose the cutover date. We've got recommended date, as you can see, the 21st. We could do it earlier than that, but it's a nice planned time to be doing that. You'll notice that's not a weekend cutover. We're going to make it 6 p.m. and we're going to switch to Oslo time, which hopefully I can find here. There we go. And I've hit submit. I can change that time if I need to. And now I'm going to move on to the next step in a Skykick project. This is definitely not for pre-sales people, by the way, after this point. So pre-sales people can do all of that really easily, as I'm sure you can see. On this screen here, it's a slightly messy UI screen. We're going to be cleaning this up very soon, but it's awesome technology. So we detected that this particular mail system hasn't got dir sync or AD sync and password sync enabled. If you could switch those on, for this particular mail system, and it's shown depending on the mail system, we can actually set one account up to be privileged using source-side impersonation. What that means is you can actually access all mailboxes without needing to get passwords from all the users and do the migration, start it immediately. That's a huge advantage if you can do it. If you can't, Skykick's got some cool options instead. So in this instance, and this is a real demo of real data, by the way, so you can see that's not going to work if I set that up. I do have a version which does that, but that wouldn't be a great demo then, would it? In this instance, we're going to actually ask the end users to submit their passwords, or I can actually choose to actually bulk submit them. So as partners, you may actually have access to all the credentials. But actually, I'm going to ask end users to do it, and we can see who's done it and who hasn't. I mentioned the Outlook Assistant, so you can get users to deploy it, and you can see who's done it and who hasn't. Or you can push it out. So you can use the MSI probably to do that. And then we have communications which we send out to the end users. We don't have Norwegian as yet. We've been advised that's not a high priority right now. If you guys think we should have that, then we can work with you over time to add that in. But currently the emails, the communications, which you can preview, are in English. They have your brand on, not ours. We're not interested in owning your customers. We want to support you to be massively profitable and successful with your customers. So the communications go out during the course of the migration, including the point where we cut over, and they have lots of benefits of Office 365, and they have information about what customers need to do at specific times. Now you can switch those off if you want to. You can have them sent to your point of contact. That's Adam Fox in this particular circumstance. This is the person we're going to be working with at the Oslo Bicycle Company. But in this instance, I'm actually going to have them sent to the end users' desktops. Now, we're just moving on to the second last step in setting up a Skykick migration. And again, this process is pretty much exactly the same, whether you're doing it internally or externally. And the second last process is DNS. Now, for the global DNS providers, like GoDaddy, 123reg, we can fully automate the switchover of the DNS. All you need to do is provide us with the admin username and the admin password, and we'll take care of the rest. Now, if we can't support it, or you can't give us access, you have two options. You can do the DNS switchover manually, or you can partially automate it, which is what many partners choose to do. And in this instance, what you'd be doing is moving the name servers to Skykick until all data has been moved across, and then you would move them out again. And partners would tell us that this is a massively huge benefit of Skykick, and it will help you save a lot of time, whether you're doing your own internal migration or whether you're moving customers. And with that, I've got two more controls to briefly show you. Inbox rules, so we detected that this system supports inbox rules, so I'm going to migrate those. And then throttling. So the Oslo Bicycle Company says, well, our server's not in very good health, we don't have great bandwidth. Could you take more data during weekends, please? So you go, no problem. So we can just set that throttle now. We can change that if we need to. So we've put that up now, and there we go. That is a Skykick project setup. This is extraneous information we don't need because it's related to Advisor. It doesn't appear if you're doing CSP or Open. I can save the project now. At this stage, if it's for your customers, up to this stage is completely free. If it's for you, it's completely free all the way through. Or we can hit place order, and we can start the migration. We'll send out the communications, and we'll work towards the cutover date that you've set,
all supported by our support team. What I do recommend, and I'll make sure this information comes out when the Microsoft guys send out the information, so Catherine, I think, will send that out. We'll make sure that you have our support team contact details. We recommend for your first migration on this screen that you give our support team a call up front to run through the project and check everything is aligned. If you've done migrations before, especially, if you haven't done migrations before, also especially, there's a different skill set. So Skykick will automate many things that you would often do yourself, and we can take care of a lot of that stuff. So I've got a few more slides which I'm going to show you very briefly. So talk about business transformation to help you make lots of money using this technology. Now, partners in many countries across the world, particularly right now, and I hate to stir up rivalry across Nordic countries, but in Sweden, many partners are using this right now to make a lot of money. It's massively successful. One of the challenges that partners face is how to price a migration. There's a number of input factors that people consider, so it could be the source platform, the relationship, how much data there is, what the customer will pay, number of accounts customers say they have, and the past experience. This translates into, effectively, generally, an estimated project, estimated days, estimated hours, and you have some consultancy. Most partners tell me this is a guess. Sometimes it's very robust. A lot of the time it is not. It's actually very risky. These are the core risk factors in a migration typically. Amount of data, accounts that we've forgotten, the customer doesn't know about, or the customer is actually trying to hope you don't notice and will migrate for free. Custom things, so we've shown some of these, distribution lists, handling mailboxes, multiple physical locations. Norway's a very long country, so you might have to get between Tromsø and Oslo. That's a long way, I know that. Public folders, shared mailboxes, and then can you do it? Both from a technical perspective, I'm sure most of you can do all of these, some of you may not have come across some of these platforms, but really from a bandwidth perspective, doing these migrations will consume your resource massively. We can help with that. Our automation will reduce the project time by about 90%. The good news is that pre-sales people can eliminate those as risks up front in minutes. It's very easy to use, as hopefully you've seen today. And if you don't win the deal, it's free. So I'll stress that again. If you don't win the deal, it's free. We strongly encourage your pre-sales people to use this. We recommend a per mailbox model. It's much simpler. There's no guessing. Customers really get it. You can help them save money effectively. Why might you want to do that? But ultimately to boost the relationship and drive clean consumption of Office 365. It's very simple and it's much more profitable. So we don't have time to go into all of this, but effectively the pre-sales guys will price the migration and then your consultants will deliver it. And there's a very clear dividing line between those two. And our best partners worldwide have created factories where they're just churning migrations every single day. There's absolutely no reason why we wouldn't see partners in Norway doing it. In fact, we are seeing a number of partners in Norway adopting this early now already. The good news is we actually have Norwegian pricing. So this will be live when our distributor in Norway goes live. And that's going to be at some point in the next month, I believe. We'll be announcing that as we go, so watch this space. The Norwegian pricing will be cheaper than going direct. So direct today, we can transact at $50 per mailbox, scaling down to $30 per mailbox after 50 mailboxes. That may seem a lot to those of you who've used other tools, but with the automation, believe you me, it's not a lot at all. It will save you a huge amount of money, and I have independent evidence that shows that. Now, if you're pricing a 40 mailbox migration, effectively use Skykick free to find out how many mailboxes they've got, say 58, take off the mailboxes not being migrated, choose your margin, add that to Skykick and add in consultancy. So in Norwegian kroner, so you want a margin of 500 kroner per mailbox. The Skykick cost would be 400 kroner per mailbox in that instance, and you add in 2,000 kroner of consultancy. Effectively, that would be a total price per project of 38,000, which I'm pretty sure will be either cheaper or comparable to your day rate pricing. The margin on that will be over 50%. So hugely profitable. And again, you can test this out yourselves for seeing how it goes for your internal use rights. We have many partner testimonials. I won't go through all of these now, but I have more than I can fit on the screen. Those are some examples.
There's also a study from AMI which compared Skykick versus BitTitan versus, apologies to the Microsoft guys, the Microsoft tool, and they found, AMI is the world's leading SMB research organization. They asked partners, what are you using to do your Office 365 migrations? And they basically found that Skykick came top in every single category, whether it's risk or profitability or quality of migration from any platform. And the recommendation rate for Skykick, obviously, you have to try this for yourself if you're interested, but our recommendation rate was 98%, which is pretty large. And then just finally, I won't demo these because I don't have time today. Our backup product will come very soon. So it enables you to back up 365 SharePoint OneDrive for business. There are no size limits at all. It's a simple monthly chargeable service. In the US, it's $2 per user per service. We'll translate that into Norwegian krone very soon. 6 backups a day. You can keep those backups forever. And you can use, if you can use Skykick, you can certainly use backup. It's very simple. And then the cloud management tool, which will include all common customer cloud services implementations. We started with 365 and Dropbox, obviously going to be adding things like Azure into that very soon. That is Skykick. I really appreciate your time today and your patience with my English. My apologies for that, but I will say tak, and that's my ever Norwegian word, and I can stay on the call if there are any questions, but thank you very much indeed. Thank you very much, Robin. Does anyone have any questions before we end this call? Well, I already got some comments on Skype here, Robin. People and the partners are very interested in this. So thank you so much for presenting. Absolute pleasure. So I will, if anyone wants to get in contact right like now, then please don't hesitate to write to me, and then we can set up a meeting. I'm going to switch back to Norwegian now, so thank you, Robin. Thank you. Da sier jeg tusen takk alle sammen. Før jeg avslutter kjapt, så vil jeg bare si 23. oktober så har vi frokostmøte her hos Microsoft, hvor vi skal snakke om MPN-nyheter, hvilke muligheter det for dere partnere. Vi går gjennom noen av fordelene som dere har som partnere. Det kommer jo en del nye ting på VPC nå i sommer som ble lansert nå i oktober. Så dere hjertelig velkommen til det. Det blir også et webinar med samme innhold 28. oktober, for de av dere som ikke har anledning til å komme. Jeg legger link til invitasjonen i meldingsvinduet, så håper jeg å se mange av dere 23. eller 28. oktober. Takk skal dere ha. Neste MPN Partner Brief 11. november. Ha det bra!